Today our topic is the first transmission, that is source qualifier. See, if you want to develop any mapping in Informatica, we require compulsory one source, one target. In between, we need to place one transmission. So number of sources may be there, number of transmission will be there, number of targets will be there. But if you want to develop any mapping, compulsory, we should take minimum one source, minimum one target, minimum one transmission. In these, we need to apply links. Then only that is called mapping. See, this is our source employee table. This is our source qualifier is a transmission and this is a target. Okay, observe here. It is a first and default transformation in the mapping. First and default means, see, if you want to develop any mapping, after source, we need to place a transformation, that is source qualifier. By default, when we're dragging any source into mapping designer, automatically this source qualifier will come. That means it should associated with the source. Next, first and default. Default means it should be compulsory while developing any mapping. After source qualifier, you can place number of transformation, but it should be first. Before source qualifier, we can't keep any transformation. So that is not a mapping. Okay. So while dragging any source, automatically it will come. Right. So that's the reason it is a first and default transformation in the mapping. మనము మ్యాపింగ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉండాలి. ఒకటి వచ్చేసి ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఆర్ మేబీ ఎనీ డేటా సోర్స్, ఎనీ టార్గెట్, ఎనీ ట్రాన్స్మిషన్. వీటి మధ్యలో లింకులు కూడా ఉండాలి. వితౌట్ లింక్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాపింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ డిఫాల్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ ద మ్యాపింగ్ అంటున్నాం. ఫస్ట్ అంటే మ్యాపింగ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు సోర్స్కు టార్గెట్ మధ్యలో ఎన్నో ట్రాన్స్మిషన్స్ మనం పెట్టాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి సోర్స్ తర్వాత పెట్టాల్సిన ఫస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి సోర్స్ క్వాలిఫైర్. దాని తర్వాత మీకు కావాల్సిన ట్రాన్స్మిషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ యూ కెన్ అప్లై. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ అంటే ఇది కంపల్సరీ అంట. అంటే వితౌట్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాపింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాపింగ్. సో వైల్ డ్రాగింగ్ ఎనీ సోర్స్, అంటే మనం ఏ సోర్స్ అయినా డ్రాగ్ చేసినప్పుడు మ్యాపింగ్ డిజైనర్లోకి ఆటోమేటిక్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్తో సోర్స్తో పాటు సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, it converts the source data types into Informatica native data types. For example, ఇది చూడండి, this is my source, this is my target. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా, సోర్స్లో ఒరాకిల్ డేటాబేస్ అనుకోండి. సో నాకు నంబరే అంట, అవునా? అలాగే క్యారెక్టర్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అయితే కనుక varchar అంట. అలాగే డెసిమల్ డేటా అయితే నంబర్ పిఎస్ అంట. ఓకే, కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ రిలేటెడ్ టు అవర్ Oracle database. But the data we are bringing from front end to back end to front end. The data conversion we are doing at front end side. So these data types converted into Informatica native data types. అంటే ఎలా చూడండి, ఈ నంబర్ను మనం ఇన్ఫర్మాటికాలో ఇంటీజర్ అంటాం. ఓకే, అదే మనం varchar 2ను స్ట్రింగ్ అని అంటాం డేటా టైప్. అదే మనకు ఫ్లోటింగ్ డేటా అయితే కనుక డెసిమల్స్ అంటాం. ఓకే, దట్ మీన్స్ the data we are bringing from backend but converting it Informatica environment. So those data types automatically converted by this source qualifier. ఇదంతా backend, ఇదంతా backend, ఇదంతా front end. So backend side we are using database, that is Oracle. Front end side we are using Informatica software.
The data we need to bring from back end to front end. Then in this transmission, the data should be converted. After conversion, the data goes to once again back end. చూడండి ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి డేటా పైకి వచ్చి ఈ ట్రాన్స్మిషన్స్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఓన్లీ కన్వర్షన్ పర్పస్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ద డేటా ఇంటూ ఫ్రంట్ ఎండ్. నెక్స్ట్ పాయింట్. It converts the source data types into Informatica native data types. Next, while execution of this mapping, it creates a default query and applies it to data source, then brings data from back end to front end. See, నేను ఒకవేళ Oracle open చేశాను. I would like to view the data from employee table means I have to write select statement. Select star from EMP. When we are writing, then only the data will come from database server. In the same way, the data located at back end, but we need to bring into front end. Why? We need to convert it to front end side. After conversion, the data once again goes to the back end. So this select statement will be executed by this transmission automatically. So that is the main point. Without select statement, we can't bring. If it is a employee table, it creates select star from employee. If it is DPT, select star from DPT. If it is customer, select star from customers. Like that, the default query will be generated with this transmission. Okay, we'll see the example. At my source level, we have, these are the 14 records. This data we are reading. And in my target, I would like to keep like DPT, EMP, name, job, salary. Only 5 columns related data I would like to keep into my target. Only 5 columns related. నాకు డిపిడి ఈఎంపి ఈనేమ్ జాబ్ శాలరీ అనే కాలమ్స్ యొక్క డేటా మాత్రం ఉండాలి, మీదే నాకు అవసరం లేదు. నాకు చాలా కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, జాబ్, ఎంజిఆర్, హైర్ డేట్, salary, commission, DPD. So I don't require entire columns data, but I require some columns data. But that should be in this order. చూడండి, డిపిడి ఫస్ట్ ఉండాలి, ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉండాలి, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉండాలి, జాబ్ ఉండాలి, శాలరీ ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనము సోర్స్ అనే డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ యొక్క మెటా డేటాని తెచ్చుకోవాలి. మెటా డేటా అంటే ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టేబుల్. ఓన్లీ ద స్ట్రక్చర్ వి నీడ్ టు బ్రింగ్. ఓకే, ఎలా? ఫస్ట్ దీనికంటే ముందు వీఆర్ యూజింగ్ 2 environments. Observe here, we are using 2 environments. The first one is back-end environment. Here we are using Oracle. Here we are using Informatica front-end side. So 2 softwares related servers should be started. First point, we need to start the servers of back-end as well as front-end. ఎలా? See, మనము సర్వీసెస్ ఐకాన్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ డేటాబేస్ యొక్క సర్వర్స్ని స్టార్ట్ చేయాలి. మనం ఒరాకిల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు 3 కాంపోనెంట్స్ను చెక్ చేసుకోవాలి. సి, ఒరాకిల్ డిబి హోమ్ ఏజెంట్, ఇట్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్. ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ మోడ్లో ఉంది. నెక్స్ట్ టిఎన్ఎస్ లిజనర్, ఇది కూడా స్టార్ట్ అయి ఉంది. అండ్ ఒరాకిల్ సర్వీస్, ఇది కూడా స్టార్ట్ అయింది. సో 3 సర్వర్స్ని స్టార్ట్ చేసాం. అంటే మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్కి సంబంధించిన సర్వర్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్కి సంబంధించిన సర్వర్స్ని స్టార్ట్ చేయాలి, అంటే ఇన్ఫర్మేటికా. సో 9 పాయింట్ ఆన్వర్డ్స్ మనకు ఎన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయని చెప్పినా ఓన్లీ 1 సర్వర్. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేటికా సర్వర్, దట్ ఈస్ సర్వీసెస్. ఇది కూడా స్టార్ట్ అయింది, ఇది కూడా స్టార్ట్ అయింది. లేదంటే ఇలా రైట్ క్లిక్ కొట్టి స్టార్ట్ అని కొట్టాలి, అంటే ఆటోమేటిక్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఫస్ట్ పాయింట్, we need to start the back-end services, the front-end services. Next, see, observe here, if you want to create any mapping in Informatica, we need to complete the 5 tasks. The 5 tasks. What are the 5 tasks? Observe.
ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి to create any mapping in Informatica, we have to complete the following 5 tasks. The task one is we need to import the source metadata from backend to front-end environment for processing purpose. Okay, so we need to import the metadata. అంటే ఏంటి? ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ను మాత్రమే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడికి? ఇన్ఫర్మేటికా ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, మరి ఎలా చేస్తామంటే డిజైనర్లో సోర్స్ అనలైజర్ అనే ప్లేస్లోకి వచ్చి మనం చేయాలి. కాబట్టి ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ if you want to create any mapping, we need to open the client components. Those are 3. డిజైనర్ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేయాలి, వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేయాలి, అలాగే వర్క్ ఫ్లో మానిటర్ కాంపోనెంట్ కూడా ఓపెన్ చేయాలి. కాబట్టి సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మనము డిజైనర్ క్లయింట్ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. సో మన పేరు మీద ఒక ఫోల్డర్ ఉండాలి కాబట్టి we need to create a folder. సో వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ రిపాజిటరీ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనం ఈ డేటాబేస్లోకి ఎంటర్ కావాలి. సో వీ నీడ్ టు డబుల్ క్లిక్, ఆటోమేటిక్లీ ద యూజర్ నేమ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్, సేవ్ ఈజ్ ఎ క్యాపిటల్ రిమైనింగ్ స్మాల్. సో ఇక్కడ మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ ఫోల్డర్. ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అంటే నాకు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Yes, I'm providing SAM. Okay, so folder is created. Okay, but this is used by our DBA people, but these 3 are used by developers. కాబట్టి ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తే without username password you can enter into your designer client component. Right, open it. ఇలాగే వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ కూడా కావాలి. సో you have to click on that. So that also opened. Next, workflow monitor. So as the Informatica developer point of view, we need to open 3 components. It is Informatica server, just you have to double click. ఎప్పుడు మన యొక్క Informatica సర్వర్ అప్లో ఉంటేనే వస్తుంది, అంటే ఇది స్టార్ట్ అయి ఉంటేనే అది కనెక్ట్ అయ్యింది, లేకపోతే ఓపెన్ చేయలేము ఇది. సో నౌ సర్వర్ ఇస్ కనెక్టెడ్, అంటే సిస్టమ్ రెడీగా ఉంది. బట్ యాజ్ పర్ Informatica, okay, if you want to develop any mapping, we need to complete 5 tasks. So importing the source metadata from backend to front-end environment for processing the data. సో ఎక్కడ చేయాలి మరి? డిజైనర్ క్లయింట్ కాంపోనెంట్లోకి వెళ్ళి సోర్స్ అనలైజర్లోకి వెళ్ళి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అందుకే సో వీఆర్ ఓపెనింగ్ డిజైనర్. సో వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఫోల్డర్. See, if I move to tools, these are disabled. Why? Because we haven't select any mapping, any folder. Okay, ఇదొక ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు టూల్స్లోకి వెళ్తే మనం సోర్స్ అనలైజర్లోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు సోర్సెస్లో ఏమీ లేదు, మెటాడేటా టార్గెట్లో ఏం లేదు, అలాగే మ్యాపింగ్లో కూడా ఏం లేదు. ఇప్పుడు మా రిక్వైర్మెంట్ ప్లేస్ చేసుకుని ఏం చేయాలంటే ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని పైకి తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి ముందు మనం సోర్స్ డేటాబేస్కి ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యాం. SQL డెవలపర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. So here we have source. We are connecting to source database. We need to provide credentials. So username, password ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ను చూడాలి. సో కమాండ్ ఏంటి మీకు తెలుసు? ఎస్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. సో కొట్టేసి మీకు
14 రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ 14 రికార్డ్స్ మనకు కనబడుతుంది. See, these are the 14 records available in my data source. So this we need to take as a source. Then in this target, we need to load the data. See, if you want to bring from backend to backend, we need to write some program. That is PLSK. So I don't want to write PLSK procedure. So if I'm using Informatica without writing code, just by dragging and dropping, you can implement this process without writing code. You can complete your logic. See, నేను ఎంప్లాయీ టీజీటీ ఎస్కి నాకు టేబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటున్నాను టార్గెట్లో. See, select star from emp underscore tgt underscore sk. చూస్తే మేబీ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎనీవే ఐఎమ్ డ్రాపింగ్. నేను దీన్ని డ్రాప్ చేస్తాను. డ్రాప్ టేబుల్ emp underscore tgt underscore sk. ఎస్, డ్రాప్ అయ్యి. ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేశారంటే డెస్క్ emp underscore tgt underscore sk. Table doesn't exist in system. The object is not existed. Okay, అంటే టార్గెట్ టేబుల్లో ఇది లేదు కాబట్టి based on this data source, okay, based on this data source, I would like to create an object in my target database and I would like to load the data. That is our requirement. So here, these are the columns we require. Okay. నేను మరి ముందు దీన్ని నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్ మెటాడేటా అంటే ద మెటాడేటా వీ నీడ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ టు టార్గెట్, సారీ ఇన్ఫర్మేటికల్ అమౌంట్. సో దిస్ మెటాడేటా వీ నీడ్ టు బ్రింగ్. నేనేం చేస్తున్నా ఇప్పుడు సోర్స్లోకి వచ్చేసి go to sources, click on import from database. సో ఏ డేటాబేస్లో ఉంది? సోర్స్ డేటాబేస్లో. కాబట్టి వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ కనెక్షన్స్. సోర్స్ 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 ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉన్నట్టు. ఓకే, చూడండి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ మెటాడేటా లేకుండా ఓన్లీ ద స్ట్రక్చర్ వి ఇంపోర్టెడ్, ఓన్లీ మెటాడేటా. డేటా విల్ బి ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓన్లీ ద స్ట్రక్చర్ వి ఇంపోర్టెడ్ ఇంటూ ఇన్ఫర్మేటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్. సో ప్రతి టాస్క్ తర్వాత సేవ్ చేసుకో, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టాస్క్. సి అబ్జర్వ్, creating the target metadata at the front end and executing it at the back end. So in my designer client component, we have one place that is called target designer. There I can develop the target metadata as well as I can execute into backend environment. కాబట్టి నేను డిజైనర్లోకి వచ్చి టూల్స్లోకి వెళ్ళి టార్గెట్ డిజైనర్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంది చూస్తాం. నాకు ఈఎంపి టీజీటీ ఎస్కి అనే పేరుతో ఉంది టేబుల్ పేరు. డిపిటి ఈఎంపి నేమ్ జాబ్ సాలరీ వంటి కాదు, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎస్, నేను ఏం చేస్తున్నా, నేను కొత్తది లాగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్, ఏ డేటాబేస్ అయితే ఆ డేటాబేస్ కాలం నేమ్స్ టేబుల్ తీయాలి. లేకపోతే సోర్స్ కొద్దిగా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ టు టార్గెట్ డిజైనర్. అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీఆర్ కస్టమైజింగ్, అంటే మాడిఫై చేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చి పేరును మారుస్తుంది. ఏమని? టీజీటీ అండర్స్కోర్ ఎస్క్యూ అని ఇచ్చేసి కాలమ్స్ ట్యాబేజ్లోకి వస్తే నాకు చాలా కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, నాకు అవసరం లేదు. సో డిపిటి ఫస్ట్ ఉంది. సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్ ఐకాన్. ఎస్, తర్వాత ఎంప్లాయీ నెంబర్, లేదా ఎంప్లాయీ నేమ్ జాబ్ ఎంజిఆర్. ఎంజిఆర్ లేదు మనకు కాబట్టి నేను కట్ చేసేస్తాను. అలాగే శాలరీ ఉంది, చూద్దాం. హైర్ డేట్ లేదు, కట్ చేస్తుంది. అలాగే కమిషన్ కూడా నాకు అవసరం లేదు, కట్ చేస్తుంది. అప్లై, ఓకే. దిస్ వి నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇంటూ టార్గెట్ డేటాబేస్. చూడండి ఇప్పటి వరకు మనకు టార్గెట్ డేటాబేస్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. ఏమంటుంది? ఆబ్జెక్ట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్, ఓకేనా? లేదు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేసినా చూడండి. టార్గెట్స్ మెనూలోకి వచ్చేసి జనరేట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ అనగానే ఇట్లా వస్తుంది. ఏమంటుందంటే దీన్ని ఒక టేబుల్ లాగా క్రియేట్ చేయమంటుంది, ఓకేనా?
కాబట్టి we need to select this option, create a table. అలాగే ఒకవేళ దాని మీద టేబుల్ మీద ఇదే పేరుతోని ఈ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ ఉంటే దాన్ని డ్రాప్ చేయాలి ఫస్ట్. కాబట్టి ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత క్రియేట్ టేబుల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, మరి ఏ డేటాబేస్ కు? ఎస్, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ టార్గెట్ డేటాబేస్, టార్గెట్. ఓకే, కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ అని కొట్టి ఇక్కడ టార్గెట్ ఓడిబిసి కాబట్టి ఓడిబిసి ఇచ్చి నేను టార్గెట్ సేవ్ అన్ని స్మాల్ టార్గెట్. సో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను జనరేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటుంది. దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే జనరేట్ మీన్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ డిజైన్ క్రియేట్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఫైల్. ఇప్పుడు మనము ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ఫైల్ కంపల్సరీ రాయాలి. మనం ఏమని క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, కాలం బ్రాకెట్ ఓపెన్, కాలం 1 డేటా టైప్, డేటా సైజ్, కామా, కాలం 2 డేటా టైప్, డేటా సైజ్, కాలం 3 డేటా టైప్, డేటా సైజ్ అని క్లోజ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్. సో అది ఏ డేటాబేస్ అయినా ఇన్ఫర్మేటికా ఆ డేటాబేస్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ను జనరేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. So according to this design, the Informatica will generate a script file as well as through this connection that will be executed in a particular backend database. చూడండి ఇప్పుడు నేను జనరేట్ అంటున్నాను అనగానే ఏముంటుంది, ఒక ఈ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ఫైల్ పెడుతుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే అని చూడండి ఇక్కడ వచ్చి చూసుకుంటే మీకు కోడ్ మొత్తం చూపిస్తుంది. టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేసింది, కోడ్ రాసింది, టేబుల్ క్రియేట్ చేసింది. చూడండి ఇంత పెద్ద కోడ్ రాస్తేనే కదా మీకు టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, కాలం 1, కాలం 2, కాలం 3. ఓకే, మరి ముందు ఏం చేసింది, డ్రాప్ టేబుల్ అని రాసింది. ఒకవేళ ఇదే పేరుతో ఉంటే ముందు దాన్ని డ్రాప్ చేసేసి యాజ్ పర్ దిస్ డిజైన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఫైల్. ఓకే అన్న, ఇప్పుడు నేను ఒకసారి బ్యాక్ ఎండ్లోకి వచ్చి చెక్ చేస్తాను. నేను ఏం చేయలేదు, బ్యాక్ ఎండ్లకు ఇన్ఫర్మేటిక్నే బ్యాక్ ఎండ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి క్రియేట్ అయిందా లేదా చెక్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, select star from actually emp underscore tgt underscore sq. వచ్చింది యాక్షన్. చూసారా, ఓన్లీ మెటా డేటా క్రియేట్ అయ్యింది. చిన్న టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది కానీ డేటా లేదు. డేటా లేదు, కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఓన్లీ మెటా డేటా ఇస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, రైట్. నేను మరి బ్యాక్ ఎండ్లోకి వచ్చి ఏం చేయలేదు కదా. యాక్చువల్లీ ఏం చేయాలి, నేను ఈ కోడ్ రాయాలి. ఎక్కడ రాయాలి, ఇలాంటి కోడ్ నేను కాపీ చేసి నిజానికి ఇక్కడ డేటాబేస్లో రాయాలి. ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా రాసి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది డేటాబేస్, లేకుంటే క్రియేట్ కాదు. మరి అది ఇన్ఫర్మేటిక్ని మీ యొక్క ఏ డేటాబేస్ టైప్ అయితే ఆ డేటాబేస్ టైప్ చేసుకుని ఒక స్క్రిప్ట్ ఫైల్ రాసి ఆ యొక్క కనెక్షన్ ద్వారా ఆ యొక్క స్క్రిప్ట్ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసింది. సో మళ్ళీ నేను సెకండ్ టాస్క్ అయిపోయింది కాబట్టి సేవ్ చేసిన. సో మూడో టాస్క్ వచ్చేసి ఏంటి, ఎప్పుడైతే సోర్స్ ఉందో ఎప్పుడైతే టార్గెట్ ఉంటుందో మనం ఒక మ్యాపింగ్ తయారు చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది బై ప్లేసింగ్ వన్ ట్రాన్స్మిషన్. మినిమం ఒక ట్రాన్స్మిషన్ అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి. కాబట్టి క్రియేటింగ్ ద మ్యాపింగ్, క్రియేటింగ్ ద మ్యాపింగ్ విత్ సోర్స్, ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ టార్గెట్. అంటే సోర్స్ లేకుండా మ్యాపింగ్ చేయలేము, ట్రాన్స్మిషన్ లేకుండా మ్యాపింగ్ చేయలేము, అలాగే టార్గెట్ లేకుండా కూడా చేయలేము. కాబట్టి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని మనం మ్యాపింగ్ తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు సోర్స్ ఉంది, టార్గెట్ ఉంది, కాబట్టి మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్మిషన్ పెట్టి మ్యాపింగ్ అయిపోయింది. ఓకే, కాబట్టి డిజైనర్ లో మ్యాపింగ్ డిజైనర్ అనే ఏరియాలోకి వచ్చి, అంటే ఆ వర్క్ ఏరియాకి వచ్చి మనం మ్యాపింగ్ తయారు చేయాలి. ఓకే, సో వీఆర్ ఇన్ టార్గెట్ డిజైనర్. ఓకే, గో టు టూల్స్, మ్యాపింగ్ డిజైనర్.
ఇక్కడ చూడండి ఒక్కొక్క వర్క్ ఏరియాలో ఒక్కొక్క టాస్క్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి వి నీడ్ టు కంప్లీట్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్, సోర్స్ అనలైజర్. ఓకే. దెన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ టార్గెట్ డిజైనర్. దెన్ థర్డ్ వన్ ఇస్ మ్యాపింగ్ డిజైనర్. దిస్ ఇస్ మ్యాపింగ్ డిజైనర్. ఇక్కడ నాకు మ్యాపింగ్ ఒక పేరు ఇస్తున్నారు. వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ మ్యాపింగ్. దట్ ఈస్ m_sq. రైట్. వీఆర్ డ్రాగింగ్ ద సోర్స్. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, ఈ సోర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చింది, ఈ టార్గెట్ ఆల్రెడీ ఉంది. మధ్యలో ట్రాన్స్మిషన్ పెడితే మ్యాపింగ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈ సోర్స్ను డ్రాగ్ చేయాలి, ఈ టార్గెట్ను డ్రాగ్ చేయాలి. నేను సోర్స్లోకి వెళ్ళి ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఇలాగ డ్రాగ్ చేయగానే చూడండి సోర్స్ దీంతో అసోసియేట్ అయి వచ్చేసింది. అంటే సోర్స్ క్వాలిఫైర్ లేకుండా నువ్వు మ్యాపింగ్ తయారు చేయలేవు. అలాగే ఇక్కడ నంబర్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ డెసిమల్ గా మారింది, ఇక్కడ వ్యారిటర్ ఉంటే స్ట్రింగ్ గా మారింది, చూసారు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ డిఫాల్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ ద మ్యాప్. నెక్స్ట్ మన డిజైన్ ప్రకారం ద టార్గెట్ ఆల్సో వి నీడ్ టు బ్రో. ఓకే. సో టార్గెట్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళేసి టార్గెట్ టేబుల్ కూడా తెచ్చి వీటి మధ్యలో లింక్ వేయాలి. కాబట్టి ఇలా రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఆటో లింక్ అనవచ్చు, లేదంటే ఫోటో లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి ఆటో లింక్ అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ లింక్స్. ఇక లింక్స్ కూడా చూడండి, నేను మాన్యువల్గా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎలా డిపిటి ఇక్కడ కింద ఉంది కాబట్టి ఇలాగా, అంటే ఇక్కడ నుంచి డ్రాగ్ చేయద్దు, యూ నీడ్ టు డ్రాగ్ ఫ్రమ్ హియర్. స్క్వేర్ కావుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇలా డ్రాగ్ చేసి ఇలాగా లింక్ ఇచ్చేయాలి. మళ్ళీ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ నేమ్. ఇలా మరి 100 కాలమ్స్ ఉంటే మరి 100 కాలమ్స్ మరి 100 సార్లు లింక్ లేదంటే అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆటోమేటిక్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఆటో లింక్ అని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో చెప్పాలి. సి ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ దట్ ఈస్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్, టు ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ EMP_TGT_ST. అవునా, ఇక్కడ అప్లై అనేది ఇంకా ఎనేబుల్ కాదు. కాబట్టి ఎలా ఇస్తావయ్యా అంటే డిపిటి, ఇక్కడ డిపిటి అంటే కాలం నేమ్ మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా లింక్ ఇచ్చుకో. లేదంటే పొజిషన్ అంటే ఈ ఫస్ట్ కాలం లింక్ ఇస్తారు. అంటే ఇందులో ఆర్డర్ చేంజ్ చేసుకుని మీరు పై పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే సేమ్ కాలం నేమ్. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ నేమ్ సెలెక్ట్ ఇట్, అప్లై. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ అయిపోయింది కాబట్టి థర్డ్ టాస్క్ జస్ట్ సేవ్ చేయండి. ద మ్యాపింగ్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్. నోట్ ఏంటి తెలుసా, మ్యాపింగ్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్. ఇక్కడ చూడండి m_sq ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని ఇచ్చిందా, వ్యాలిడ్ అని వస్తేనే ఫర్దర్గా 4th చేస్తారు, 5th చేస్తారు, లేకుంటే చేయలేదు. ఒకవేళ మీరు లింకులు తీసేస్తారు, నేను సేవ్ చేసిన ఇన్వాలిడ్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను డిపిటిని తీసుకెళ్ళి ఎంప్లాయీ నెంబర్కి ఇచ్చిన. సేవ్ అవుతుందా, సేవ్ కదా, వ్యాలిడ్ అవుతుందా, వ్యాలిడ్ కదా అంటే వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే లింక్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకుంటుంది, కానీ అది ఏ కాలం లింక్ ఇచ్చింది దానికి సంబంధం లేదు. ఓకే. ఒకవేళ మిస్ మ్యాచ్ అయిందనుకో సెషన్ మ్యాపింగ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది అంతే. కాబట్టి మీరు పర్ఫెక్ట్గా లింక్లు ఇవ్వాలి ఫస్ట్. ఓకే. రైట్. కాలం నేమ్స్ మేబీ వేరే ఉన్నా పర్వాలేదు, కాకపోతే కరెక్ట్ డేటా పోయేటట్టు మీరు లింక్లు ఇచ్చేసుకోండి. సేవ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ అయింది. అయిపోయింది కాబట్టి 4th టాస్క్ చేయాలి. 4th టాస్క్ వచ్చేసి సోర్స్ టార్గెట్ ఉంది కాబట్టి మ్యాపింగ్ తయారు చేస్తాం. ఈ మ్యాపింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అకార్డింగ్ టు ఇన్ఫర్మేటికా వి నీడ్ టు క్రియేట్ ద సెషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వి నీడ్ టు క్రియేట్ ద వర్క్. చూసారా, మ్యాపింగ్ చేసినాక కూడా మనం ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ చేయాలి. కాబట్టి 4th టాస్క్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద సెషన్ ఫర్ మ్యాపింగ్ అండ్ సెట్టింగ్ సమ్ డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్. బట్ దిస్ టాస్క్ వీ కెన్ డూ at workflow manager in task developer work area. సో ఇందులో అయిపోయింది, డిజైనర్లో మన పని అయిపోయింది. ఇక్కడికి రావాలి వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్. మళ్ళీ టూల్స్లోకి వెళ్తే మనకు టాస్క్ డెవలపర్, వర్క్ ఫ్లో డిజైనర్ వచ్చింది, అవునా. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మరి నేను ఈ యొక్క ఫోల్డర్, అదే మన ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని గో టు టూల్స్, టాస్క్ డెవలపర్. సో ఇప్పుడు ఇది రోల్డ్ ఉందంటే నేను ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఏం డెవలప్ చేసినా దీంట్లోనే సెలవుతుంది.
ఎస్, గో టు టాస్క్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. రైట్, చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలి? టాస్క్ టైప్ సెషన్, టాస్క్ నేమ్ వచ్చేసి S_SQ, లేకుంటే S_M_, ఇవన్నీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇలా ఫాలో కావాలి. ఓకే, S_M_SQ ఇచ్చిన క్రియేట్ అన్న అనగానే ఇక్కడ ఎన్ని మ్యాపింగ్స్ ఉన్నాయో అన్ని మ్యాపింగ్స్ లిస్ట్ మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఏ మ్యాపింగ్ గురించో ఆ మ్యాపింగ్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అంటే అది ఆ మ్యాపింగ్ వచ్చి సెషన్ లోపల లోడ్ అయిపోతుంది. లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత వి నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. సో డేటా ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ కోవాలంటే సోర్స్కు టార్గెట్కు కొన్ని కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి. మన యొక్క ఆర్కిటెక్చర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తే సోర్స్ కనెక్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఎస్రెల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే టార్గెట్ వచ్చాను కదా, ఇక్కడ టీరెల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎస్ఎల్ టీరెల్. నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ డిజైనర్కి వచ్చి మళ్ళీ సోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎస్ఎల్ కావాలి, టార్గెట్కి అయితే టీరెల్, అలాగే నార్మల్ అని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం అడ్వాన్స్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాం. అప్లై, సేవ్ ఇట్. ప్రతి టాస్క్ తర్వాత గో టు రిపాజిటరీ, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అంతే. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? వర్క్ ఫ్లో. ఫిఫ్త్ టాస్క్ వచ్చేసి creating the workflow per session and set and executing it. So that is in workflow manager, in workflow designer, sub work area. Okay, coming. Go to tools, workflow designer. Okay, go to workflows, click on create. The workflow name you have to mention as a WF. Then session name you have to mention. Then M. Then SQ. These are the naming convention you need to follow in real time. Okay, ఈ సెషన్ ఇప్పుడు తెచ్చి మనం దీని ముందులో పెట్టి వీటి మధ్యలో లింక్ ఇచ్చేయాలి. లింక్ ఇచ్చిన తర్వాత వీటిని సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేస్తే అది వ్యాలిడ్ అని రావాలి. వర్క్ ఫ్లో షుడ్ బి వ్యాలిడ్, దెన్ ఓన్లీ వి కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు చూడు, సోర్స్లో డేటా ఉంది, టార్గెట్లోకి వచ్చి ఉండాలి. టార్గెట్లో ఇప్పటి వరకు ఇంకా డేటా లేదు, కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. 5 టాస్కులు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే, ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ మ్యాపింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఈ యొక్క సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి డేటాబేస్ బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళి సోర్స్ డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఆ ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తాన్ని తీసుకొస్తుంది పైకి. తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లింకులున్న కాలమ్స్ డేటాను మూవ్ చేసి తర్వాత అది టార్గెట్కి లోడ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చాను కదా, ఇప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ కొట్టి స్టార్ట్ వర్క్ ఫ్లో అని మానిటర్లోకి వచ్చి చెక్ చేస్తున్నా అది స్టార్ట్ అయిందా లేదా. ఎస్, రన్నింగ్. సక్సీడెడ్ అంటే డేటా లోడ్ అయిపోయింది. ఒకసారి సెషన్ సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ కొట్టి గెట్ రన్ ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, సోర్స్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ పేరు ఇదంట. ఓకే, సోర్స్ నుంచి ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయంటే 14 రికార్డ్స్ వచ్చినాయంటే, మరి టార్గెట్లకి ఎన్ని లోడ్ అయ్యండి? 14 రికార్డ్స్ లోడ్ అయ్యింది. చూసారా? ఓకే, ఇప్పుడు మరి నేను డేటా ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు? నేను డైరెక్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయ్యి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఐ కెన్ వ్యూ ద డేటా at back end side, I can view the data at front end side. ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ అయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దీని యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ డేటాను చూసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మన బ్యాక్ ఎండ్. సో బ్యాక్ ఎండ్కి వచ్చి నేను సెలెక్ట్ స్టాఫ్ ఈఎంపీ టీజీటీఎస్క్యూ అని పెట్టిన డేటా వచ్చేసింది. ఓకేనా? అలాగే ఫ్రంట్ ఎండ్ ద్వారా డేటా చూడాలంటే డిజైనర్ క్లయింట్ కాంపోనెంట్కి వచ్చి రైట్ క్లిక్ కొట్టి రివ్యూ డేటా అని క్లిక్ చేయాలి.
అంటే ఏ డేటాబేస్లో ఉంది? టార్గెట్ డేటాబేస్లో ఉంది కాబట్టి T_ODBC as well as target small letters. Right. See, I can view the data at front end side. I can view the data at back end side. Means front end side అంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న డేటా ఈ క్రెడెన్షియల్స్ ప్రొవైడ్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న డేటాను ఇన్ఫర్మాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చూసుకోవాలి. కాబట్టి బ్యాక్ ఎండ్ మీద కమాండింగ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద కమాండింగ్ ఉంటే కొద్దిగా ఇన్ఫర్మాటిక్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి సో 30% ఒరాకిల్ అనేది మస్ట్. అది లేకుండా ఇన్ఫర్మాటిక్లో ఏం చేయలేము. ఓకే, రైట్. సో ఇది సోర్స్ క్వాలిఫైర్ గురించి స్మాల్. దీనిపైన ఇంకా అడ్వాన్స్ టాపిక్లో ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, అవి చూద్దాం.